tuanze wapi? Bro, tunaanza kwenye tunaanza. Shida gani? Of course, after winning Male Artist of the Year, hiyo ilikuwa 2016, si ndio? Yes. Sasa from there, maze immediately like 3 days later nikaibiwa ndaa yangu kwanza. Gari, ukaibiwa gari? Nje ya kwangu. Okay, after winning Male Artist of the Year, that was 2015. Mulikuwa mna contest between wewe, Willy Pose, Bahati and nani? Daddy Owen, J Farm. So wakakuibia gari. Kodida. What happened? Wali nibia gari. Ni more like me don't live a word. Wagwan my people, I go by the name Riziki Kenya and welcome back to Riziki Kenya Online Media. Siku ya leo mpenzi mtazamaji, fan wangu, niko na mgeni wangu siku ya leo. Si mwingine, unaona huyu jamaa? Niko na ero. Inakuaje ndugu yangu? Maasai the real ndao. Manze uko fiti? Riziki Kenya Online Media, can you say that? Riziki Kenya Media Online. Umeisema kutoka nyuma. Riziki Kenya Online Media. Riziki Kenya Online Media. Uko fiti bro? Usibanduke. LJ Maasai kashasema. Usitoke hapo. Kaa on wait, tulia, tuongee. Tutaweza kuzungumza na tuweze kuchapiana 1 2 3. Inakuaje bro? Niko fresh, niambie bro. Mimi niko fiti. Mbona nakuona hivi? Mbona ukachange? Unakuanga na unyama fulani, uko na wewe unajielewa. Mbona hivi umechange hivyo? Unaongelea nywele, fact nyingine unaongelea. Sura ni ile ile. Sura ni ile ile, sauti ni ile ile, usanii ni ule ule, LJ ni ule ule. Ni nywele tu. Lakini LJ, mbona nywele ukachange? Bro, kuna situation nilikuwa nimepitia, nilikuwa nimeongelea kwa media kiasi. Na ilikuwa about I went through depression for a minute. And maze, this for me, kukata dreadi was to resemble a new start. You went through depression. Ebu tueleze. Yani nime go through depression and nika overcome, so this is a new start for me. Bro, unajua ni story nasikia depression tena? Yeah man. Jua nini? Story mingi bro, life katupiga, corona kaja, watu wakafa. Sasa tuanze wapi? Bro, tunaanza kwenye tunaanza. Shida gani? Of course, after winning Male Artist of the Year, hiyo ilikuwa 2016, si ndio? Yes. Sasa from there, maze immediately like 3 days later nikaibiwa ndaa yangu kwanza. Gari, ukaibiwa gari? Nje ya kwangu. Okay, after winning Male Artist of the Year, that was 2015. Mulikuwa mna contest between wewe, Willy Pose, Bahati and nani? Daddy Owen, J Farm. So wakakuibia gari. Kodida. What happened? Wali nibia gari. Ni more like me don't live a word. Nilikuwa nimesikia vitu zangu bro. Hebu niambie, awadi kafanya nini bro? Anyway, so I won Male Artist of the Year 2016. Nikaibiwa gari a week later. Then my grandfather, someone who is actually my father figure, akapass away because me I'm raised by a single mother. So grandfather wangu ndiye alikuwa my father figure, akapass away nini after a long story of cancer, kubattle na cancer. But hiyo story kwenda kuisha hivi kidogo corona. So LJ, nataka una imagine bills nye ziko pale za hosi na nini whatever. Maanzia wapi? So ni 2015 umesema, si ndio? 2016.
Ni after umewin male artist of the year. Hiyo by the way, male artist of the year ilikuwa ni Groove Awards. Kama wewe ulikuwa hiyo wakati, kama ulikuwa mtu mzima, kama wewe hujazaliwa 2000 205, unajua mademu wengine wa 205, unajua hivyo? Wa 205? Ma 2000 hadi 205, unajua hivyo? Sitasema age yangu basi. Mimi najua wewe ni okay. Sasa after LJ Maasai ashawin ile Groove Awards amesema akaibiwa gari. Si ndio? Ukaibiwa gari. Yeah. Gari ilibiwa mtani. Home tu nje ya Keja tu. Apartment nilikuwa naishi hapo South B. Story iko online hapo tutaicheki. Ndaye mimi nimetoka gig. Nimepitia gig, nimemaliza, nimekam home, mwanzo nikaingia nikadoze. Si umepark. Parking basement ilikuwa imejaa, ni park nje. So kuamka asubuhi 10 am na niko na interview day kwanza place fulani. Bro, hakuna gari. Ushaitafuta gari chini ya gari zingine. Manze naweza relate. So ukapata hauna gari. Sina ndai. So shida okay. Hiyo ndio ikaleta mambo nyingi. No. Si corona ikagonga, si lazima hiyo ina deal naye tuna maloya na makesi kotini nini stenje. So uliripoti? Yeah, of course. Na mwenye alikuibia gari mnamjua ama? Siwezi kuwa namjua. Ilibidi tu insurance compensate. Alafu ndio nikajibalance hiyo masaa. Then corona akakuja. Ujamaa yetu corona, unamjua ujamaa pandemic. No man. Pandemic akakam. Sasa pandemic akikam, hakuna shughuli. So hapo ndio ikaleta mambo nyingi. Na kuna kipindi LJ Maasai nimeona, unajua sana mimi nimekujua kwa muziki wa gospel. Sana hata nilikuwa nakwambia tukiwa huko tumetulia sisi wenyewe tukikunywa chai. Nikakwambia kwanza nimekujua kwa muziki wa gospel sana, na nikakwambia hata nikakuelezea ngoma ninazozipenda sana. Si unajua nishakueleza kwanza mimi fan wako mbaya sana. Sawa. So after that nilikuwa nakufuata as a fan na nika realize kuna kipindi ulifika ukakuwa haufanyi gospel tena. Sijui kama uligeuka kama Pose, sijui. Mbona lazima ongelee Pose? No, sio si lazima nimuongelelee. Mtu hata anafaa kuongelelea ni wewe, sababu wewe ndio tuko na wewe. Lakini sikumaanisha hivyo. Unajua Pose ni kama ni alianzisha movement ya kumove. Yaani watu wale move tangu Willy Paul atoke kwa Yesu mapenzi ya Yesu akaenda kwa mambo zingine. Wasanii wengine including hata Bahati, watu wengi tu, wasanii wengi sio wao tu wali have to move Na pia we nika note kwanza umeingia kwa love songs. Kuna ngoma nimeona ni kama umefanya ngoma ya mapenzi. Kwanza wewe Pose kwanza. Kuna mahali alisema na iko kwa Biblia, si alisema love is a beautiful thing. Like, no, it's the greatest commandment. Yo kwa ngoma ya Alain. Kwani nini greatest commandments? Ni love ama ni gani? Ni love. So hiyo love kuwa the greatest commandment, hiyo ndio ilikuchangia ukaweza kufanya secular music. Inamaanisha pia mapenzi inaruhusiwa. So haukuwa unafanya secular music, ulikuwa unafanya love music. That's what you mean? Tutofautishe secular music na gospel music kwanza. Secular music ni nini? Gospel music tunaongelea gospel. The word of God. Sawa. Secular music tunaongelea mapenzi na tunaongelea nini? Dunia. Kila kitu yani. Hatuna limitation. But kwa gospel music, nirudi hapo kwa gospel vizuri sasa. Love started in gospel. Sawa. So gospel haiwezi kuwa bila love. Gospel haiwezi kuwa bila love. True. Mpende jirani yako jinsi unavyojipenda. Au sio? Je, unapendeza. Una mambo zingine mingi. Una mambo zingine mingi sana. LJ Maasai. Yeah. Nimekuona first mimi kukujua
ama watu wengi kama navyodhani watu wengi kwa kujua wamekujua kwa ngoma yako na Shiro wa GP. Laleyo kwanza inamaanisha nini? Laleyo ni chant ya Kimasai inapigwa kwenye sherehe za furaha. Sasa inamaanisha nini haswa? Laleyo inamaanisha ni chant. Ni chant. Nikanisema unanichanganya zaidi. Okay. Yani ni chant. Haina maana yani directly as in a direct meaning naweza kuambia kwa Kizungu ama kwa lugha nyingine. Yani ni chant. Ni chant ya Kimasai. Okay, Laleyo mimi nimekujua kwa Laleyo ambayo ilitushika sana nyoyo za watu. Like nikwambie nina mafans wangu sana wengi wa Kikuyu. Wa Kikuyu sana. Na wakati wanasikia sijui maybe we can freestyle kidogo ndio nikuelezee story. Mimi wacha nikuelezee. Una vokali wewe? Ati wewe una vokali? Olayo laleyo. Aguna. Ilikuwa inaenda imba nida kwa bararia. Nida kwa bararia. Gai. Oya oh laleyo. Oya oh laleyo. Oya oh laleyo. Oya ya oh yeleyo. Inamaanishaje man? That thing is so sweet man. Mtazamaji wakati mkikuwa anasikia ile kitu anasikia man nidakwa bara that means na kutukuza sijui na kuinua nini. So hizo malaleyo ni nini hizo? Hizo ndio chant sasa za Kimasai. Yani ukishasherekea kitu Masai wanapenda kuruka juu. So laleyo ama ujui wa Masai wajua kuruka juu? Najua vile wanaruka na wanaruka sijui design. Sasa hapo ndio laleyo kujanga inapigwa sasa. Kwa hiyo Masai celebration so tunaruka juu ishakubali. That thing was amazing bro. Na hapo ndio tukajua kuna LJ Maasai. Ukakaa ukashika tukaanza magroove awards ukakuwa unapata nomination ya I think hakuna stage huko una nominatiwa. Yani kila popote tunapoenda tulikuwa tunapatana na jina LJ Maasai na ukakaa year 2016 ndio ukakaa kupata male artist of the year. Before nikuulize swali lingine, how was the feeling? Sababu mimi na feel yani hiyo time ilikuwa it's a matter between do or die. Unaelewa? Wewe ulikuwa unafilaje kufeel like umenominatiwa 2016? Hii ndio show kubwa sana Kenya ilikuwa ina happening which date? Actually smoky dates exactly lakini kitu naweza kuambia mimi nilikuwa underdog. What do you mean? Nilikuwa underdog yani yule msee watu wa expect tu jamaa atakweko hii list. Manze but tulikuwa tuna expect sababu bro kama ni muonekano ulikuwa unakula bahati. Ulikuwa unamkula bahati. Pose yani hakuna mtu alikuwa na look kama yako, vibe kama yako man, ulikam na vibe nyingine tofauti, unique man, ukabamba kila msee Kenya na hata Mjaluo mwenye hakuwa anajua nida kwa bararia means what. Hata Mkikuyu mwenye hakuwa anajua laleyo means what. Manze tulikam kubond, tukamkam kuvibe man. Unajua concept hiyo ngoma kwanza ndio ndio hata mjue LJ Maasai. Ilikuwa after post election violence. Saa kitu ilini affect directly pia sinajua I think it affect most people in everywhere in Kenya, si ndio? Nilikuwa nataka kutafuta kitu yenye kani ngoma na do i bring unity flani through the music. So nikasema okay, mimi naimba na Kimasai. Niko na hiyo vibe ya Kimasai. So naweza get nani tufanye kitu totally opposite of what I'm doing. Opposite kabisa, ni tofauti kabisa ya Kenya na do. Kwa na wasanii wengi list nini kaenda up na kani Shiro wa GP. Ndio Mungu akamtuma basi. After ukifanya hiyo ngoma na Shiro wa GP laleyo ikakufungulia njia. Hiyo ndio ngoma kila mtu I think ananijua nayo. Hiyo ndio ngoma kila mtu. Hiyo ndio ilinitoa. Acha tuseme hivyo. Okay, na if naweza kuuliza swali na uniruhusu nikuulize hii swali hata kama ni ya zamani. Ni swali ya kizamani lakini nakuuliza sasa hii. Huo wakati ulikuwa unafanya hiyo ngoma na Shiro wa GP, najua hiyo ni ngoma ilibidi ufanye na Shiro wa GP, right? Haikubidi.
Yeye alitumwa, acha niseme hivyo. Alitumwa afanye. Ni msanii mgani mwingine ungetaka hiyo time leo ulikuwa umewaka bro, ulikuwa nare, yani moto wa kuotea mbali, moto kama pasi, moto kama sijui umesikia, ni moto kama sijui. So msanii mgani mwingine bro ulikuwa unatamani sana kufanya kazi naye hiyo wakati? Mimi sikujua hiyo time, nilikuwa like a fan kitambo sana. Sasa nikwambie kitu, unaona hiyo ngoma nilimit na producer fulani, ni story I think wasi kadhaa wanajua. Sijui mtaje jina ama nilimit na yeye, nikamwambia ni aje niko na hii idea ya track nataka kudu, na nataka kudu hiyo, niko already na hiyo idea ya something very different opposite what I'm doing. Akanitajia majina, tukaandika list refu ya wasanii karibu 20. Tukaanza kuwapigia masimu moja kwa moja. Yeye ni director mkubwa hiyo wakati, yeye bado sasa ni director mkubwa. So kwa hii list tunapigia kila mtu simu. Msana ananiambia niko busy, I'm doing my album, mwingine yako, yani excuses here and there. Unakauka kibao. Shiro kaja akasemaje ndio namaliza kumaliza album yangu. Alikuwa anatoa album yake fulani Nyongo ya Ngai. Nyongo ya Mungu ya. Ndio alikuwa na shoot hiyo album sasa. Kanambia ni aje na shoot album ndo namalizia, naweza pitia studio. Shiro aliingia studio hata 20 minutes kuisha. Ashamaliza akakelea verse na katoka na kaishia. Akaanza kusikia ngoma kwa radio. Nikamwambia ni aje video shoot shapanga ndio hii bla 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 nini kila kitu, na mambo ikasonga hivyo hivyo, tukashoot tukarelease, kaenda vizuri sana, shukuru Mungu. Okay LJ, ulikuwa under management by that time? Sababu ulikuwa under management, nijibu. At this time sikuwa under official management, signed papers, but nilikuwa na team ambayo nilikuwa na work na mabeste zangu tu hivi, tulikuwa tuna work. So ulikuwa na work na marafiki zako haswa? Yeah. Okay. Na after that niliona umefungua studio, ilikuwa inaitwa TNC, na ukasign msanii ambaye alikuwa anaitwa sijui, simkumbuki haswa, lakini nakumbuka kuna msanii ulisign TNC Records na ukafanya na ngoma hata na kupa. Yeah. Kupa ni msanii ambaye nilisign, actually is the first signed artist kwa label yangu, nilikuwa namiliki label. Kijana wa nyumbani kama tu, yani alitaka usaidizi. So ni Maasai pia? Maasai Oleguso, akajita Oleguso, Maasai kabisa. So ukakamu na ukamsign TNC. TNC wewe ndio ulikuwa CEO na ilikufa ama bado iko hai? Unataka kutua? Siwezi wewe bro, lakini ningetaka utuambie bado iko alive? Iko alive, iko na wasanii ama TNC bado unaimanage ama kulienda vipi? TNC Kenya naweza sema sai by the iko currently under rebranding. A new management ina come up as a different brand and management company, because kuna sepia wali fall out, kuna changes tume have to make, so ndio tunawakia on, lakini very soon utasikia tu. Okay, umeniambia kuna wase wali fall out TNC, so that means kuna wase walishawaacha, na kupa alikuwa ni among wasanii walishawaacha, ama TNC imebaki wewe ama kuna wasanii wengine? Tuelezee. TNC ni kampuni kivyake na wasanii wamebaki. Wasanii nataka wasanii. Mimi Ljaay Maasai, mimi ni kampuni kivyangu. What do you mean? I'm a brand on my own. TNC is a brand on its own. Hiyo brand unauza ni muziki tupu? Ndio maana hata kama nilikuwa namiliki TNC, si kila ngoma ilikuwa inatoka TNC. Nilikuwa nilishawahi record nikiwa na TNC, nika record Pacho. Okay, kuna kipindi nimekuona kwa SPM Buzz ukihojiwa na dem fulani pale, na story ilikuwa inaongea kuhusu depression. Yeah, man. Ilikuwa inaongea kuhusu depression. I think ni kitu umego through depression,
Na depression haswa nikikuuliza, kwanza tukianza interview umeniambia kwamba kuna vile uliibiwa gari. Kuibiwa gari ukapagawa, kichwa ikaruka. Gari ni nini? Okay, sasa Gari. okay, ni sawa. Ama hii ni nini? Hii ni ndai. Ni ndai, okay. Ukasema kuna vile uliibiwa gari na ukaweza kusink kwa depression. So nataka uniambie kwa hii kwenye ulikuwa unahojiwa pale, ulikuwa unaongea kuhusu depression ya gari ama kuna kitu kingine ulikuwa na go through? Huwezi kuwa depressed na kitu moja tu inakusumba kwa life. Kwani wewe landlord wako aje kubishia mlango mazee, cheki umechelewa, leo ni 10th ama leo ni 5th? Ashawahi, leo ni date gani? Leo ni date gani mazee? Welipa rent. Mimi naona nimekanja. Sijalipa, nimekanja. Tumebonga. Sasa. Umebonga na kiateko umeweka mfuko. Manzi, tumebonga bro. Anyway, so nasema yani depression for me personally, I think I can best speak about myself personally, not other people, because watu wana go through depression wengi tofauti. Yako inaweza kuwa simple thing like watoto wako tu anakustress, bibi yako, inaweza kuwa family, mother, buda, it depends. Kuna wengine ni job, unaget. Kuna wengine ni do, unaget. So ina variate what really stresses you out. So shida ilikuwa ni gani hiyo ndio ukaweza hata kuongelea kwa media? Ndio tunataka tueleze mtazamaji wangu wa Riziki Kenya Online pia aweze kufahamu haya yote. Okay, Kenya, one thing kwanza before niwaambie, mimi nimekuwa through depression, nikatry commit suicide 3 times. Nimetry commit suicide 3 times na bado mimi ni survivor. Ljaay Maasai. Kwanza nikwambie kitu funny kwanza before hata nimalize hii story. Na kuna one of those attempts kenye iliniokoa ni pombe. What do you mean Ljaay? Bro, nilisahau kunywa sumu. Okay. Yani you have to be serious bro. Hebu nikuulize aje. Okay. Unajua una turn to be dramatic and funny in a way. Nikuulize. Yani ukanunua sumu. Hii sumu uko ukunywe. Ljaay, unajua wataongea mingi. Mimi si mind, it's okay, lakini sikia. Okay. Hebu nikuulize, ukanunua sumu Ljaay Maasai. Hii sumu unataka ukunywe ujiue. Alafu ikahapenaje hujakunywa, hujajiua, bado uko hai na unaongea na Riziki Kenya Online. Riziki Kenya Online. Nikamix sumu. Sumu gani? Happy kama mwanamtule. Unajua mtule? Mtule nilisikia alikunywa Happy. Alpha. Unamjua? Tuendelea haya. Okay. Alikunywa Happy. So ulikunywa nini? Marathon. Ulikunywa nini? Hiyo ni gani? Hiyo ni ya panya. Marathon ni ya mimea, ni ya nyanya. Mimi nilibai tu, nilichukua tu, nikachukua tu, hata sikuwa najua nini. Bro, on a serious note, mbona ukunywe sumu? Bro, life ilikuwa imenigonga, yani niko like okay. Muziki imefika place yenye yani it's too much work right now. Bro, mimi nikiwa wewe, mimi nikunywe sumu na watu kama kina William Tuva wananijua na the rest. Hata Eric Omondi ananijua na mapebil zake. Mimi siwezi kunywa sumu na Eric Omondi ananijua na mapebil bro. Una Eric Omondi atuwekee pebil? No, asituwekee. Kwani anakuwekea nini na gari unachakuja? Unakuja na gari anakuwekea pebil nini? So ndio nauliza, mbona ukunywe sumu? Yo bro, ilifika point mazee nimechoka na life. I'm tired mazee, yani nimetry everything. My best time lost. Familia pia ndio pia hatuwezi tegemeaga sana. Alafu zingine pia kuna watu wezi approach kwa life tu. But hope hiyo bro, hiyo ikaisha tena. Of course. Ukaachana na hiyo mafikra ya kujifanyia hizo mambo zote. Vizuri tu nikajiseclude, nikaenda nikapiga shughuli zangu mbalimbali. Nikapiga shughuli zangu mbalimbali, nikajicompose. Ndio nikaanza life upya. So kuanza maana ukaona dread nikaangusha sasa. Ndio unanijibu my first question. Lakini
Si ati imeanguka. Bro, nasikia niko naked. Unasikia uko naked lakini hii lazima irudi. Man, nataka fans wa comment hapo kwanza ndio. Mafans mnafahamu comment, mnataka dread irudi ama ama ikae ama irudi. Nyinyi ndio mtatuambia vile mnataka. Kama dread mnataka isikue, mseme LJ Maasai anakaa. Sema kwa comment by the way. Usiniambie mimi, usinipigie simu tafadhali kama unanijua. Kama unamjua usimpigie simu. Sema hapo kwa comment, mnafaa LJ Maasai arudishe zile dread ama anafaa kae. Ule vile nawapigia handsome boy look. Anafaa kae handsome ama acheze dread kama mimi hivi, akae mrasta. So bro, after that ukaka hiyo mambo na kujiua ikaisha, ukaanza upya. Sasa ningetaka utuelezee haswa tuko hapa juu ya upya bro. Juu najua tunaenda faa. Mimi najua umenielezea mpango hapa kwa gari bro. Mimi nimechizi nikashangaa. Mtu nilisikia tena anajiua. Alafu hizi mipango vile amepanga hapana. Yaani we ni Jose wa mipango. Ama Maasai wa mipango. Ni Maasai wa mipango. Ni Maasai wa mipango. So, mipango mipya? Bro, project ziko. I think kusikizisha kadhaa au ushasikia 1 2 3. Mimi nishaelewa, alafu mimi ni mpenda muziki. So, kama kuna kitu muziki ziko. Gai! Wewe tulieni. Muziki so wajue muziki iko. Mbaya sana na makolabo, masingles na wasanii pia hatari pia tunawaleta pia. So umeniambia una collabo? Collabo ninazo kadhaa. Sitataja wasanii. Kuna wasanii wakubwa ambao nimefanya kazi nao tayari lakini hii itatoka tu wakati wake. Maybe unaweza tupea hint LJ Maasai, utupee tu collabo moja yenye itatuma tu turudi pale kwa YouTube tuanze kusubscribe kwa LJ Maasai Songs Utuambie collabo tu moja. Usitaje zingine, just tutajie tu moja. Na hata ni ya Kenya sawa, Tanzania sawa, Uganda sawa, Djibouti sawa, tutajie moja tu. Hata ni kudisappoint. Sitaweza kutaja. Basi ni surprise kwa YouTube. Wa subscribe. So watapata kujua. Collabo tunazi expect Alafu singles niko nazo mingi I think saizi mimi nimerecord. Kuna wakati niona sani mwenzangu rafiki yangu sana Naiboy ni rafiki yako. Niliona amerecord wimbo 100. Ilikuwa album. Alirecord wimbo 100. Nikaona kaposta amerecord wimbo 100 lakini hawezi release hata moja. Mbona, sababu gani? Kulikuwa na ile issue yake ile ya management nini hivyo. Lakini sasa bro, sitasema amerecord ngoma 100. Lakini amerecord mangoma bro ni mob, yani too many. But in terms of new releases, kuna collab kadhaa zitaanguka zikifuatana. Kuna wasanii wenye tunataka kuwork nao wapya, which tutakuwa tutazindua tu hapa. I get. Kwa TNC ama studio ishabadilika? Kwa Riziki. Tutawazindua hapa kwa mtandao ya Riziki Kenya Online. Thank you brother. It's a pleasure. Na feel fit ukiniambia kitu kama hiyo sababu na feel tutazindua. Unataka ni grow, unataka nikuwe mbigi kama wewe, si ndio? Okay bro. Mi kwanza ningetaka kujua kitu moja. Saa hii when next una expect muziki gani next kutoka kwako LJ Maasai? Muziki gani next, ni muda gani ndio mafans wangu wa keep tuned muda gani? Muziki nipe siku kama 14, 2 weeks. Hizo ni 2 weeks. Na nikikupa hizi 2 weeks, are you under management? Yes. Unaweza disclose ama ni siri zenu kama wasanii? Ipo wazi. Na work sahi na Chingy Boy Mstado. Ni manager wa Simple Boy, right? Manager wa Simple Boy. Tuko na same management. So apart from that pia kuna kampuni kubwa zaidi tuko nayo, tumepartner nazo. Hizo sijui kama anaweza kuzitaja kwa sai lakini tutajua tu. So tuko kazi. Muko kazi. Mumejiandaa kabisa. LJ Maasai, mimi nina swali personal. Sijui kama ni personal sana lakini nina swali personal. Kutokana na hicho kipindi wakati mnang'ang'ania Groove Awards na kina Bahati,
Bahati alikuja kaangukia mpenzi wake Diana Marwa, ambaye sisi kama mimi namjua, hata nimesubscribe kwa YouTube yake, mimi ni fan wake. Ulishapata mpenzi? Kwa hicho kipindi ama unauliza mpenzi? Wewe ulishapata mpenzi kama Diana Marwa? Unajua nyinyi wasanii mna mambo yenu. Okay, tutangazie. Ushapata mtu? Nadhani for me personally relationship yangu ni personal. Ni personal. Imekuwa public for a while. Kuna relationships zimekuwa nazo, watu wanajua. Zimekuwa public, but I think this time wacha tu ni keep hizo vitu personal, kwa sababu making it public didn't really help manze. Inachoma rada, si ndio? Okay, si kuchoma rada, wanazingua tu, hataki kuelewa. Okay, LJ, na nikuulize. Niko nataka kukuuliza nini? Unajua nina maswali nyingi sana niko nataka kukuuliza, lakini zingine na feel. Bali wewe ni police. Na feel ni kama zingine zina evaporate. Naona hata ni kama tuachie hapo. Juu ushatuambia within the next 14 days ambazo ni 2 weeks. Unaleta mzuka, unaleta ngoma, na hujataka kudisclose useme mnaleta ngoma na nani. Sawa? Swali ya mwisho. Mbona uko kimya sana kwa mitandao like Instagram? LJ Maasai, mimi nimekutumia message almost 30 kwa Instagram yako. Instagram yako. Mbona uko kimya hivyo kwa mitandao? Kwani jina yako Instagram ni gani? Ni Riziki Kenya. Riziki Kenya pale Instagram. Si jina yako na simu yangu hapa. To prove story. So mtandao yako inawake? Mtandao iko sawa. Facebook ndo sipo. Facebook lakini Twitter, Instagram LJ Maasai Kenya. YouTube LJ Maasai Kenya. TikTok LJ Maasai El Shapa. Umesikia? LJ Maasai TikTok anajiita LJ Maasai El Shapa. Facebook anajiita LJ Maasai Kenya. I think Instagram ni LJ Maasai Kenya and YouTube ni LJ Maasai Kenya. LJ Maasai Kenya. So mpenzi mtazamaji wa Riziki Kenya Online, asanteni sana, nimekuwa na mgeni wangu. Umesikia vile ni mhambo? Bado hata kama amepitia hiyo mambo yote man. Just imagine ni ule msewa nida kwa bararia, nida kwa bararia, nida kwa bararia gai. Oya o laleyo, oya o laleyo, oya o laleyo, oya ya o yeleyo. Manze, keep tuned, subscribe to Riziki Kenya Online Media, enda pale kwa LJ Maasai YouTube account na hizo social media zote. Remember TikTok amesema si LJ Maasai, TikTok ni LJ Maasai El Shapa. Hiyo ni jina ya Kimasai, inamaanisha nini? El Shapa. Hata nikueleze kwanza. Na tunamalizia kabla cameraman akate, ngoja kwanza nikuelezee. Unajua El Shapa? Sharp means two things. Sharp. Kuna sharpness kiakili. Ya kiakili, ya mind. Sawa? Hii ni ubongo, mind. Umesema ni mind. Ya mind. Ya mind. Hiyo ni sharp. Yaani hiyo sharp. Alafu kuna sharp ya blade. Ya blade ile opposite of blunt. Ya kukata na shoka. Yani niko sharpa. El Shapa. Shapa and we are out, my guy.